Good evening, students. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು tchr ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಬಯಾಲಜಿಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ಕಲಿತೇವೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ a few concepts about the second chapter, which is about human reproduction. In the second chapter now we study the different processes and events involved in human reproduction. Okay, one of the very important chapter from second PUC biology syllabus, my dear students. So let us begin with the session. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಒಂದೊಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So introduction to the chapter. We know as any other organism, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ತರ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಕೂಡ ದೇ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವಲ್ವಾ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, asexual and sexual reproduction, different animals, sure, but when we speak about humans always reproduce sexually, right? Two parents are involved during reproduction. Male and female parents are involved. Both of male and female parents, they form two different kinds of gametes in their body, and then they carry out sexual reproduction, right? So humans are sexually reproducing organisms that we know, right? And they are viviparous. We know the difference between viviparous and oviparous animals, right? Oviparous andre they are egg laying animals, ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಡುವಂತಹ animals. Viviparous andre matured ಬೇಬಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡುವಂತಹ organisms. Humans are viviparous and they are sexual reproducing. We know this concept, right? So ಹಾಗಾದ್ರೆ sexual reproduction ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ events ಯಾವುದೆಲ್ಲ humans ಅಲ್ಲಿ? What are the events involved in human sexual reproduction? ಏನೇನಾಗ್ತದೆ? So we have listed all the events happening here. ಇದೆಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. You know what is gametogenesis, right? Gametogenesis is nothing but gamete means ಅಲ್ವಾ. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತ್. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ? ವಿ ಕಾಲ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಸ್, ವಿ ಆಲ್ ನೋ ಇಟ್, ರೈಟ್? Male gamete is nothing but sperm and female gamete is nothing but egg. So formation of sperm and egg ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ? ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಆರ್ಗನಿನ ಒಳಗಡೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಏನು? ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇವೆಂಟ್? ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಫಾರ್ಮ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಫಿಮೇಲ್. ಮೇಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫಿಮೇಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ sperm should be transferred from the body of male to the female reproductive system. ಅದನ್ನ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಿಮೇಲ್ ಜೆನೈಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು ಸ್ಪರ್ಮ್, ಅದನ್ನ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್. Insemination is nothing but the process of gamete transfer from the body of male to the genital tract of the female. That is the second event happening in human sexual reproduction. What is the third event? Once the sperms are transferred to the body of the female, the male and female gametes will come in contact with each other, physical contact, and they will fuse with each other.
right? Fusion of male and female gamete, we call it as fertilization, right? Fertilization is nothing but fusion of male and female gamete. This is a third event in the reproduction. Gamete formation ಆಗಬೇಕು, gamete transfer ಆಗಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ male ಮತ್ತೆ female gamete fuse ಆಗಬೇಕು. We call it as fertilization, and all of us know the product of fertilization, right? Fertilization ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? Once the fertilization is successful, zygote is formed, right? Male ಮತ್ತೆ female gamete fuse ಆದಾಗ zygote form ಆಗ್ತದೆ. Zygote is a diploid cell, right? This is a unicellular structure, zygote ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. Then the zygote will undergo division, mitotic division, to form something known as blastocyst. Blastocyst ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು embryonic stage. Okay, embryo form ಆಗ್ತದೆ, right? So zygote ಆಗ್ತದೆ, zygote divide ಆಗಿ it will form blastocyst. Blastocyst stage ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? Blastocyst ಅನ್ನೋದು ಬಂದು ಯುಟಿರಸ್ ಅಲ್ಲಿ, womb ಅಲ್ಲಿ, okay, female parent in the womb implant ಆಗ್ತದೆ. What is implantation? Implantation is nothing but attachment of the blastocyst. Okay, attachment of what? Blastocyst. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು? To the uterine wall. ಯುಟಿರಸ್ಸಿನ ವಾಲಿಗೆ ಬಂದು ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಝೈಗೋಟ್ ಇರುವುದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಬಂದು ಯುಟರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್. ಅದು ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಫೀಟಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9 months. 9 ತಿಂಗಳು ಯುಟರಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಆ ಬೇಬಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ 9 months ಅನ್ನು ನಾವು ಜೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್. ಜೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನೇ ಜೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು 9 months, ಆನ್ ಅನ್ ಅವರೇಜ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 9 months, 9 months 9 days ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. 9 months is a gestation period. Once the gestation is complete, pregnancy completion ಆದ ಮೇಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ಉಂಬಿನ ಒಳಗಡೆ ಯುಟಿರಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಮಗು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಡೆಲಿವರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಏನು scientific term is nothing but a parturition. Parturition andre delivery of the baby. Delivery of the baby is nothing but parturition. Baby will come out of the body, out of the uterus. That is parturition, right? So these are all the different steps involved in the sexual reproduction. There are 7 steps you have to remember. So we are going to study all these steps in detail in this particular chapter. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. Okay, so today we will just focus on ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು, ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು, ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. Okay, so the first topic is male reproductive system, the structure. Okay, structure of male reproductive system. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ? Okay, in which region it is located? This is an organ system ಅಲ್ವಾ? ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪೆಲ್ವಿಸ್ ರೀಜನ್. ಯು ನೋ, ರೈಟ್? ಪೆಲ್ವಿಸ್ ರೀಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, right? So it is located in the pelvis region, ಸೊಂಟದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, right? In the pelvis region it is located. ಏನೇನಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ? So the male reproductive system includes a pair of testes. We are going to see this. The picture ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Male reproductive system includes what? It includes testes. Second, it includes accessory ducts. It includes accessory glands, and it includes external genitalia. ಏನೇನು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆ: ಟೆಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಟೆಸ್ಟಿಸ್, accessory ducts, accessory glands, ಆಮೇಲೆ external genitalia. These are the components of male reproductive
system. Okay, so among this, the testis is situated outside the abdominal cavity within the scrotum. What is the meaning of this sentence? See, my dear students, all these parts, all these components of the male reproductive system may be the accessory glands, accessory ducts, or these things. Okay, the ducts and the glands, these are located within the abdominal cavity. Okay, so some part of the male reproductive system is located within the abdominal cavity, but the testis and its other parts and the ducts are situated outside the abdominal cavity within a pouch-like structure known as scrotum. Okay, now why this testis is situated outside the abdominal cavity? This is very important to know. Okay, pelvis region ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ducts, accessory glands ಇದೆಲ್ಲ pelvis region ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, but the a pair of testis, it is outside the abdominal cavity. What is the significance? ಯಾಕೆ ಅದು abdominal cavity ಗಿಂತ ಹೊರಗಡೆ ಇರಬೇಕು? There is a very important reason for this, not simply. Okay, so the reason is the scrotum. Okay, this particular, that pouch-like structure, scrotum, it helps in maintaining a low temperature in the testicles. Okay, ನಮ್ಮ human in a body temperature is to average body temperature, it is around 37 degrees centigrade, right? But in the testis, the temperature should be, okay, so the temperature must be 2 to 2.5 degree centigrade lower than the normal body temperature. Okay, ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಂದು 2.5 ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಟು ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೇರ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವುದು? ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಂಬರಿನ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ 2 to 2.5 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಆ ರೀಸನಿಗೋಸ್ಕರ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಸ್ಕ್ರಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾವುದು? ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್? ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು, ಏನೇನಿದೆ? ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೋಬ್ಸ್. ಟೆಸ್ಟಿಸಿನ ಒಳಗಡೆ it contains a number of lobes. How many are there now? Around 250 lobes are there. Number. Okay, around 250 testicular lobes are there inside each testicles. Okay, this is like, you can imagine, it is like testis is like a home, and this 250 chambers or lobes are like a different rooms. Okay, imagine like that. Okay, so testis contains around 250 testicular lobes. Okay, and then it contains seminiferous tubules. Inside each testicular lobes, there are 2 to 3 seminiferous tubules. ಒಂದಷ್ಟು seminiferous tubules ಈ ಲೋಬ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತದೆ? there are testicular lobes. Number of testicular lobes ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? Number may be around 250, and inside that 2 to 3, inside each testicular lobe there are 2 to 3 seminiferous tubules are there. Okay, ಅದರ ಒಳಗಡೆ there will be male germ cells and Sertoli cells. ಈ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೇಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಸ್ಪರ್ಮ್. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೇಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನರಿಶ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸ್ಪರ್ಮಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್. 2 kinds of cells are there. So all these things are present inside each testis. So testis is a main organ which produces a sperm, that is a male gamete inside the body of a male, right? And then outside the seminiferous tubule, see, ಇದು ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಟೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೋಬ್ ಆಯ್ತು, ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಇದೆ. ಈ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲಿನ ಹೊರಗಡೆ ಏನಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೇಸಸ್.
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ ನೋನ್ ಆಸ್ ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್. ಒಂದಷ್ಟು ವೆರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ will be there and a specialized cell known as Leydig cell is there. And Leydig cells are specialized in the production of, they help in production of androgens, male sex hormones. Like testosterone is a male sex hormone, right? So Leydig cell will help in the production of androgens. Leydig cell ellirtade, it is present outside the andre in the testicular lobes, within the testicular lobes, outside the seminiferous tubule, ಅಲ್ಲಿ interstitious space ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ cells ಅನ್ನೇ ನಾವು Leydig cells ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, right? So this is about the testis, which is a main reproductive or organ of male body, which is helpful or which is involved in the production of sperms. Okay, so this diagram will show you the structure of different parts in the male reproductive system, and this is one of the very very important diagram, my dear student. Okay, ನೀವು ಕಲಿಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಒಂದು ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಒಂದು ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಎರಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 5 marks ಗೆ ಬಂದೇ ಬರುವಂತಹ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೂ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇವಾಗಲೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಸಲ ಬರೆದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, 5 marks ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಎರಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದು ಎರಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್? ಫಿಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್. ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್? ಸಿ, ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ one is the accessory glands. Okay, so testis, you can see the structure of testis. So there is a pair of testis. Okay, you can see pair of testis. Illondu testis ide. Here is one more testis. There is a pair of testis. Idra olagade enide? You can see the testicular lobules, right? One sanna chambers. Okay, here is one. See, these are nothing but the testicular lobules. ಈ lobules ನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದೇನು ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. Inside the testicular lobule there will be seminiferous tubules ಇರ್ತದೆ. seminiferous tubules ನ ಒಳಗಡೆ ಮೇಲ್ germ cells ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲಿನ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟೆಸ್ಟಿಕಲ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆಮೇಲೆ testicular lobules, it opens into vasa efferentia. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಣ್ಣ 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 ಚಾನೆಲ್ಸ್, ಇದನ್ನ vasa efferentia ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. It opens into vasa efferentia through rete testis. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. Okay, the structure is nothing but the rete testis. Vasa efferentia ಮತ್ತೆ testicular lobules ನ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು. Okay, see all the contents from the testicular lobules. ಏನು contents ಅಂದ್ರೆ seminiferous tubules produce ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ sperm, it is released out through vasa efferentia. Vasa efferentia ದಿಂದ ಅದು epididymis ಹೇಳುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೆ ಬರ್ತದೆ. So this part becomes a epididymis. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So this is epididymis. This structure is epididymis that continues here. It becomes a little bit coiled structure and ultimately it forms a narrow tube-like structure, a narrow channel called vas deferens. Okay, so this is vas deferens. So these are all the accessory ducts of male reproductive system. ಯಾವುದೆಲ್ಲ accessory duct ಆಯಿತು? Vas efferentia,
Epididymis, vas deferens. These are all the accessory ducts which carries the sperm from the testes towards this part of the uh, male reproductive system. Okay, then you can say this vas deferens continues. Okay, it continues, it comes here, and here in the region of the pelvis, it gets mixed with the contents of something known as seminal vesicle. You can see here a structure which is shown in a yellow color. This is nothing but the seminal vesicle. See, seminal vesicle, the prostate, you can see the small gland present here. This is known as a prostate gland, and the bulbourethral gland, very small gland present here. Can you see the minute gland? Three glands. These three become the accessory, these three become the glands of male reproductive system. What are they? Seminal vesicle, prostate, and the bulbourethral gland. What it will do? It will secrete some contents into the sperm and the seminal plasma. Okay, seminal vesicles, they produce seminal fluid, seminal plasma ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು it secretes some secretion, and the sperm which comes through the vas deferens that gets mixed with the seminal plasma, and also the contents of this prostate and the bulbourethral gland. Okay, everything gets mixed here, and through this external genitalia of the male reproductive system. Okay, so all these contents which is mixed, contents of the testis, that is sperm, and the secretions of the seminal vesicle, prostate, and the bulbourethral gland, all these secretions mixed together, and it comes out of the external male genitalia, which is known as the penis. Okay, this becomes the external male genitalia. Okay, or the copulatory organ. Okay, copulatory organ which transfers the sperm from the male body into the body of the female. Okay, and tip of this penis, that is enlarged structure, the tip of the penis, this is known as a glans penis, which is covered by something known as foreskin. Okay, so all these contents which comes here mixed with the contents of the seminal vesicle and the secretions of all these glands, and it comes out of the external genitalia through the urethra. Okay, through the urethra. Okay, ureter, you can see this is a ureter which carries the urine from the excretory system. Okay, and it comes here, and it also comes through the urethra. So this is a common passage for both the contents. Okay, this is a structure of male reproductive system. One of the very important diagram, my dear students. Very important diagram. Okay, for 5 marks. ಸೊ ಈವಾಗಲೇ ತಡ ಮಾಡದೆ ಈವಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬರೆದು ಕಲಿಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಓದ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪದೇ ಪದೇ ಪೇಪರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ದ ಲೇಬಲ್, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್? So, female reproductive system, it contains a pair of ovaries. Okay, it contains a pair of ovaries. Ovaries is a very important part. Male bodyಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ testes ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ sperm production ಗೆ, female bodyಯಲ್ಲಿ ovaries ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ egg production ಗೆ, right? Ovary is a structure which produces a female gamete, that is nothing but the egg. Okay, so female reproductive system contains ovaries, it contains oviducts, uterus, cervix, and the vagina. Also, the external genitalia. All these are located in the pelvic region. Female reproductive structure kuda, system kuda pelvic region alli locate agide. It contains ovaries, oviduct, uterus, cervix, vagina, and the external genitalia. These are the different parts, and all these systems, ಇದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು along with the mammary gland.
gland. Okay, along with the mammary gland. Mammary gland andre is a gland which is involved in the milk production alva. Milk production ಗೆ child birth ಆದ್ಮೇಲೆ lactation ಗೆ help ಆಗುವಂತಹ gland, mammary gland, right? So all these parts of the female reproductive system along with the mammary gland, it is involved in ovulation. Ovulation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The release of egg, formation and release of female gamete egg, right? So all this system is involved in ovulation, fertilization, and then pregnancy, childbirth and childcare. Idishtu process complete agi agbeku andre female body requires functioning of all these systems and the parts. Now we will see the structure. We will study what are the parts of female reproductive system. So this is also very important diagram. Important for 5 marks. See, this is like a compulsory question, my dear students. Female ಮತ್ತೆ male reproductive system ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. So don't take it lightly. ನೋಡುವಾಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ. ಪದೇ ಪದೇ ಬರೆದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವಾಗಲೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. Okay, so let us study the female reproductive system. What are the parts of female reproductive system? Okay, so ಏನು ಹೇಳಿದೆವು ನಾವು last slide ಅಲ್ಲಿ we have listed down what are the different parts of female reproductive system. The first one is the ovary, right? Ovary is a very important structure which produces egg. Egg ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ovary ಎಷ್ಟಿದೆ? There is a pair of ovary. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು, pelvic region ಅಲ್ಲಿ. Pelvic ಅಂದ್ರೆ lower abdominal region. Okay, lower abdominal region ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ovary ಇರ್ತದೆ. Okay, there are two ovaries. What would be the size of the ovary? One ovary, each ovary, it will be around 2 to 4 centimeter ಇರಬಹುದು. 2 ಇಂದ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಅದರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಇರ್ತದೆ. Okay, and it is covered by a very thin epithelium. Okay, ತುಂಬಾ thin ಆದಂತಹ ಒಂದು epithelium ಇಂದ ಕವರ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗುವ. ಓವರಿ ಒಳಗಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನೇನಿದೆ, ಅದರ ಕೆಲಸ ಏನು, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವ ತರದ ಎಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಲೇಟರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಓವರಿ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಓವಿಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓವಿಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. ಓವಿಡಕ್ಟ್ or fallopian tube, one and the same. What is this? This is a long tube-like structure which connects the ovary with the uterus. Uterus yaud hagadre? This part, this main pear-shaped organ, very important organ in the body of a female. Pear-shaped organ now uterus anta kariteve. Ee ovary anna uterus ಗೆ connect ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ fallopian tube ಆಗ್ತದೆ. Okay, and this fallopian tube is divided into 3 parts. The first part is called infundibulum. Infundibulum, which ends with this finger-like projections. Okay, infundibulum, it ends with finger-like projections, which is known as fimbriae. What is the function of this fimbriae? Fimbriae ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಈ ಓವರಿಯಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಎಗ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? The function of egg is to release the egg. ರಿಲೀಸ್ ಆದಂತ ಎಗ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹಿಡಿಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಫಿಂಬ್ರಿಯದಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಎಗ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಓವರಿ. ಫಿಂಬ್ರಿಯ ಕೆಲಸ ಅದು, ಎಗ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಎಗ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಇನ್ಫೆಂಡಿಬುಲಮ್, next part of the fallopian tube. Fallopian tube ends with the fimbriae. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂತ ಎಗ್ ಇನ್ಫೆಂಡಿಬುಲಮ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. Then we will go to the second part of the fallopian tube called as ampulla. ಆಂಪ್ಯುಲಾದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಬೆಂಡ್ ತಗೊಳ್ತದೆ. And then there is a very narrow region, narrow part of the fallopian tube known as isthmus, third part. And isthmus is a region which connects with the uterus. Uterus ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ ರೀಜನ್ isthmus ಆಗ್ತದೆ. So this is isthmus, this part is ampulla, and this part is infundibulum, ends with the fimbriae. This is a ovary, right? So this together ಇಷ್ಟು ಪಾಠ ನಾವು fallopian tube ಅಥವಾ oviduct ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, right? So next part is a pear shaped organ. This ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಯುಟಿರಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು.
ಅಥವಾ womb ಅಥವಾ ಗರ್ಭಕೋಶ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಯುಟಿರಸ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಈ ರೀಜನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯುಟಿರೈನ್ ಫಂಡಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯುಟಿರೈನ್ ಫಂಡಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಯುಟಿರಸ್. ಓಕೆ, ವೇರ್ ದ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಕರ್ಸ್. ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಏನು, ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತಹ ರೀಜನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇಂಬರ್ ವೇರ್ ದ ಬೇಬಿ ಗ್ರೋಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಮಗು ಗ್ರೋತ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ ಇದು. ಅದನ್ನ ಯುಟಿರೈನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ರೈಟ್, ಈ ಯುಟಿರಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯುಟಿರೈನ್ ವಾಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಯುಟಿರೈನ್ ವಾಲ್, ದಿಸ್ ಒನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಯುಟಿರೈನ್ ವಾಲ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಯುಟಿರೈನ್ ವಾಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 3 parts or 3 layers. The innermost layer ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದಲ್ವಾ, ವಿತ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಈ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಪೆರಿಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಯುಟಿರೈನ್ ವಾಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 layers. Innermost is a endometrium, and this endometrium is a one which undergoes cyclic changes. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟೈನ್. ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಒಂದು, ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ, ಝೈಗೋಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ, ಅದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ದ ಬೇಬಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಈ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ನಾವು ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮೇ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. Right, so this is a one, endometrium is a layer which undergoes cyclic changes in the body of the female. So endometrium, myometrium and the perimetrium are the 3 layers of the uterine wall. Okay, so myometrium ಹೇಳುವಂತಹ layer, this is a one which undergoes contraction during the childbirth. Okay, heavy contraction ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಮಸಲ್ ಇದೆ ಯುಟಿರೈನ್ ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಂ, which undergoes heavy contraction during the childbirth. Okay, we will study about that later. ಹೇಗೆ parturition process ಅನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. Okay, next part is a very narrow channel called cervix. So cervix is a very narrow channel which connects the uterus which connects uterus with the vagina. So idishtu part anna ನಾವು cervix ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. This region is cervix, and this canal ಅಥವಾ this channel is known as cervical canal ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Okay, so this is the cervix is a region which connects the vagina with the uterine with the uterus. Okay, so these are the parts of the female reproductive system. Very very important diagram, my dear students. Okay, so ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವೆರಿ ವೆಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್, ನಾವೇನ್ ಕಲ್ತೇವೆ ಇವಾಗ, ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಏನೇನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಗ್ ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ, ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ gametogenesis ಅಂದ್ರೆ this is a process of formation of gametes. Gametogenesis ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is the definition of gametogenesis? We have studied it even in the last chapter alva. Gametogenesis is nothing but the process of formation of gamete. Male gamete ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ? Which is a male gamete ಯಾವುದು? Sperm alva. Formation of sperm is called spermatogenesis, which happens inside the ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ? ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮೇಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಮೇಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ what we call male germ cells as. Okay,
So male germ cells are known as the spermatogonia. Okay, so seminiferous tubule ಒಳಗಡೆ ಒಂದಷ್ಟು spermatogonia ಇರ್ತದೆ. Okay, spermatogonia, these germ cells. Okay, when the male, when an individual attains puberty, you know, puberty andre mature adaga. Okay, when he reaches puberty, what happens is some of the spermatogonia cells, okay, spermatogonia is plural, spermatogonium ಅಂತಂದ್ರೆ singular. Okay, ಕೆಲವೊಂದು spermatogonia cells ಏನಾಗ್ತದೆ, they undergo differentiation. Okay, mitosis, they spermatogonia continuous ಆಗಿ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಗೋನಿಯಾ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೈಟೋಟಿಕಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಅದರ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಎಟ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ, ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೆಚೂರ್ ಆಗ್ತಾನೋ, ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಗೋನಿಯಾ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್. ಕೆಲವು, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು spermatogonia cells, they become primary spermatocytes. Okay, so those primary spermatocytes, they undergo first meiotic division. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಮೈಟೋಸಿಸ್. ಸೊ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಗೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 46, they are 2n. Okay, chromosome is 2n, 46 diploid they are. ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಗೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, n number of chromosomes will be there. Okay, so primary spermatocyte haploid or diploid anta kelidre they are diploid. They undergo first meiotic division. First meiotic division is reduction division to produce a secondary spermatocytes, and this secondary spermatocyte undergo second meiotic division to produce something known as spermatids. So spermatids are specialized structures which undergo a kind of differentiation or maturation. Once they become mature, they become spermatozoa, or we can generally call it as sperm. Sperm anta kariteve, right? So this is the process of formation of sperm inside the seminiferous tubule. Okay, and these sperms now they will go and they become attached to the cells known as Sertoli cells. Okay, Sertoli cells into nodidevalla avaga, Sertoli cells ige cells in a sutlu, they get embedded within the Sertoli cells, and they will be getting all the nutrients from the Sertoli cells. Sertoli cells are also known as nurse cells, nursing cells. They provide nutrients or nourishment to the growing spermatozoa. Okay, spermatids mature into spermatozoa or the sperm. So ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, finally all these sperms get released from the seminiferous tubule. Okay, spermatozoa gets released from the seminiferous tubules. ಆ process ಅನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, spermiation ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. What is spermiation? Process of release of sperm from the seminiferous tubule is known as spermiation. Release of sperm from seminiferous tubule is known as spermiation. So this is the process of spermatogenesis. Okay, so then we have to study the structure of human sperm. One of the very important diagram for 3 marks. 5 marks ge keludilla, ee diagram anna 3 marks ge keltare usually. Okay, what are the structure it has? You can see it has head, a middle piece and a tail. 3 important structures. Head alli enenide, head contains, see, the outermost layer is a plasma membrane. At the tip of the head, it has a small pouch-like structure here you can see, and this region is filled with some very important enzymes. Okay, this region is now acrosome anta kariteve, pointed region you can see, right? Acrosome. Acrosome contains some enzymes, very important enzymes, which is important for the process of fertilization. Egg anna penetrate ಮಾಡಿ egg ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ.
Okay, then the head part contains a nucleus, okay, which contains the genetic material. Alva, nucleus contains the chromosome iruvanತಹ part head ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. So head contains acrosome and the nucleus, and then it has a short region known as the neck region, and this neck is a region which connects the head within the middle piece of the sperm. Middle piece also very very important region which contains the mitochondria, very important cell organelle mitochondria. Mitochondria will provide energy. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, this is a powerhouse of the cell. So mitochondria provides energy for the motility of the sperm. Sperm should be highly motile, otherwise it cannot reach the egg. ಅಲ್ವಾ, ಆ ಮೊಟಿಲಿಟಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಮಿನ ಮೂವ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಅಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ಪೀಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ದ tail. Tail is also very important for the movement of the sperm. So this is a structure of human sperm, which is very important diagram. Okay, so what are the features? Human sperm ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? See, human male ejaculates 200 to 300 million sperm during coitus. Coitus ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Sexual intercourse. Okay, during sexual intercourse, human male, he will ejaculate or he will release. Ejaculation means release. He will release around 200 to 300 million sperms into the body of the female. Okay, so among this, you can imagine how big the number is. Okay, lot of sperm is released into the body of the female, but only one sperm is involved in the fertilization of the egg. 1 million ಅಂದ್ರೆ 1 million. What is 1 million means? 10 lakhs. Right? 200 to 300 million sperms are released. Among them, only one will become successful in fertilizing the ovule. See, dear student, the competition begins from there. Alva, ಯಾವ sperm ಬಂದು egg ಅನ್ನ fertilize ಮಾಡ್ತದೆ. So competition is between the millions of sperms. Ultimately, only one will succeed in fertilizing the ovule, fertilizing the egg, right? So among these sperms, around 60% of them should have normal shape and size. Ella sperm ಗಳು ಹೆಲ್ದಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, more than 60 ಹೆಲ್ದಿ ಇರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರೌಂಡ್ 40% ಅಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಗರಸ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಹೈ ಸ್ಪೀಡಿನ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಅದರ ಸೈಜ್ ಅದರ ಶೇಪ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಲದು, 60 to 40% ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ದಿ. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. Okay, and these sperms released from the seminiferous tubule are transported to the accessory ducts. Now structure ನೋಡಿದೇವಲ್ವಾ, seminiferous tubule ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ vas efferentia ಗೆ ಬರ್ತದೆ, epididymis ಗೆ ಬರ್ತದೆ, vas deferens ಮೂಲಕ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ, right? Accessory ducts ಗೆ ಬರ್ತದೆ, and then it gets mixed with the secretions of the ducts and the glands. ಈ duct ಇಂದ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಾ ಅವುಗಳ ಕೆಲವೊಂದು secretion ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, seminal vesicles, prostate, ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದ ಸೆಮೈನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಸೀಮೆನ್. Okay, semen is released out of the body of the male and it is released into the genital tract of the female during the coitus, the sexual intercourse. Okay, so that is the structure of human sperm. Okay, my dear students, ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ಗೆ ನಾವು ಇದಿಷ್ಟು ಸಾಕು. ಏನೇನು ನೋಡಿದೆವು ನಾವು? ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಈವೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಈವೆಂಟ್ಸ್, ಮೇನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದೆವು. ಆಮೇಲೆ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹೇಗೆ, ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ oogenesis, ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿಯುವ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಎಗ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ತರ oogenesis ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ, step by step ಹೇಗೆ. This is one of the very interesting topic, my dear students, so don't miss next session.
we're going to study this, and then we will study about what is menstrual cycle, fertilization ಮತ್ತೆ implantation ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ, gestation period, pregnancy ಹೇಗೆ ಇರ್ತದೆ, child birth ಅಂದ್ರೆ ಏನು, lactation ಅಂದ್ರೆ ಏನು, all these topics we are going to cover in the next session, my dear students. So don't miss attending the live sessions and keep working hard, keep studying on a daily basis. Okay, so thank you for attending the session. See you all in the next session, students.